kibiina ki National Unity Platform. Naye ku lw'obulungi bwa Kawempe gye tutagala kudda mikono gy'NRM ne mugamba nti jangu tununule Kawempe nga tugamba Kawempe tetululwa. Is this insubordination or what? President waffe yakola ensobi oluvannyuma lw'ekibiina kyange kyenjagala ennyo ekya National Unity Platform okusalawo ne bagamba nti kadi bagiwadde ani. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed. Ogamba otye okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa yakujja kwene ensonga. Kikole genda maaso n'okubeera ng'oliking eno video nga kimu ky'osooka okukola nga wakatuuka. Teekako endowooza bw'onaaba olabye bino byengabanye naawe n'obisangamu omulamwa mwenna mbeebaza mu mawanga ag'enjawulo mbalaba mulimu okwetooloola enkulungo y'ensi. Mba nakwogera ku Japan, omulala n'agamba ni nange no Korea nkulaba. Mba nakwogera Korea nti South Africa, wala abali Oman, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, abantu abali mu Africa, Kenya, Sudan. Oh boy, gende Tanzania, gende Bungereza, big time. Wano mu America, abantu mwebale nnyo mwebalire ddala. Abantu abali e Uganda, simanyi ngeri yakubasima mwebale nnyo mwebalire ddala. So genda maaso n'okubeera nga oteeka ku subscription okukuza omukutu guno ng'engeri emu ey'okulaga okusiima olw'ebintu ebikolebwa waneeno. Mpisawo bulango nno nange obwange. Ekitabo kyange kino bakiyita The Odyssey of the Optimist, endowooza y'omuntu akkiriza nti enkya bigenda kubeera bulungi mu kusoomoozebwa. Nakwata olugero lwange ne nluteeka mu kitabo kino eno. Kyasembebwa Joel Ssennyonyi, leader of opposition, ng'akugamba nti ekitabo kino kigule. Nyumya olugero lwange mbonaabona ntya ne maliza nga ntuukiriza ebirooto byange by'obuto. Omulamu omukulu, it is optimism, endowooza ey'okulowooza nti enkya bigenda kubeera bulungi. Genda okigule, kiri ku Amazon. Teeka mu Mordecai Marissa oba teeka mu erinnya ly'ekitabo The Odyssey of the Optimist, kya $12 paperback, $15 hardcover, ate Kindle $6 zokka. Obulango obwo nga mbutadde ebbali. Ndoza kankiteeke wano njogere nga okiraba ojjukire okumpagira bw'otyo bw'osobola okumpagira. Look, mumanyi nnyo mbagamba buli kaseera olimba olumu kuzinnyumira baluyita gambler. Ndoza lwa Kenny Rogers lwaddibwamu Busy Signal, njagala nnyo version ya Busy Signal. Agamba you gotta know when to hold them, know when to fold them, know when to walk away, know when to run. You never count your money while sitting at the table. There will be enough time for you to count it when the deal is done. Yali ayogera ku kuzannya amata, tunagamba oteekeddwa okumanya butya bw'ogazinga, butya bw'ogakwata. Oteekeddwa kuzannya ki? Oteekeddwa kuva ddi ku mmeeza. Nagamba tubaliranga ssente zo ku mmeeza, wajja kubeerayo akaseera akatuufu ozibale. Katugambe abantu obakubye bonna. Omuntu omukwasizaawo obujja n'ayagala okukuba. Ago magezi makusika agalimu oluluyimba n'embulamu obwa bulijjo. Alex Luswa Luwemba yakoze mistake mu ndaba yange. Kye yakoze alina eddembe okukikola era muwagira okukozesa eddembe lye. Naye mu bulamu obwa bulijjo ne mu common sense kikyamu. Oluvannyuma lw'okusuubiza nti tagenda yadde n'olunaku n'olumu okujjanga independent bw'anaaba tawangudde kaadi ya NUP. Okubeera nga avuganya mu baagala okuddira Honorable Ssegirinya Muhammad omwoyo gwe gumule mirembe mu bigere. Alidde ebigambo bye. Agambye nti ngenda kujja ku independent. Naye ekyo tekyandibadde kikulu. Naye n'ensobi ennene gy'akola mu bino byonna. Ensobi eyo bagiyita okuddamu okwongera okwe-identifying ng'owa NUP kyokka ng'agijeemedde. Simanyi oba this is a pure Mpuuga fashion. Manyi Mpuuga yagubwa okuba deputy president bwa Buganda. Ekifo n'agaana okukivaamu ne ku Twitter handle ye nga yagaana okukyusa nga yeeyita president. Waliwo abaana abali ku Twitter X platform buli lunaku ne bakeeranga ku makya okumugamba ssebo, lunaku lwakubiri tukugamba ojjeyo tokyali kino, olunaku lwabaga ssebo, lunaku lwakusatu tukusaba ojjeyo, n'enkya ne bazuukuka paka bwe yakitegeera nga takyalimu ekyo ekifo amaze okugobwa. Kati let me show you what I'm talking about. No, mvubuka yavudde mu
ebigambo byayogera naye njagala owulize waneno byayogera njagala owulize bulungi katuzanye wano akatambi kano tukalabe ffenna. Alright. Kyolikawo kye bayita okusuulira katuwulira slogan gyayogera. Is this insubordination or what? Defying against your party? Essaawa zino alaga nti agenda kulwani nga independent. Ate ali mu kusaba bululu agamba NUP everywhere. Everywhere NUP. I mean, tell me the true definition of contradiction. Ogambye ogenda kulwani nga independent, right? NUP ino omuntu gweronze newandako eddusu oyo agenda otukwatira bendera. Ate oli mu kulwaninga nga independent okwesa slogan z'omuntu ezandibadiskozesebwa omuntu akwasiddwa kaadi y'ekibiina. I mean, what's going on? Ebbanga lyonna abantu babadde beebuuza ensinesi yeebuuza Luwemba Luswa azaako ki? Mbadde ntambula muluka ku muluka. Mbadde ntambula ku muluka ku ki? Mbadde ntambula muluka ku muluka. Poliisi nali ngisabye ekisaawe ky'ekkomamboga n'etumma olukusa nga njagala abawagizi bange bwe bannangirira ekiddako. Naye poliisi kyamukisa mubi nnyo. Poliisi yekwanyiza n'abavuganya ne bagamba nti ekisaawe tetukoze eki tetujja kukikuwa. Do you see what the mistake he's making here? Police yekwanyiza n'abavuganya. Bw'aba ayogera bukati ate ayogera eri NUP gy'aba ali mu kkuba mu bino ebigambo. Poliisi yakolaganye n'abavuganya ne bagamba tetujja kukikuwa. How low can you go if you choose to go low? How low can you go, brother? I want you to pay attention to the faces of these people behind him and make your own conclusion. I won't say anything. Look at these people who are behind him. Make your own conclusion. Kakati muwulire emiruko omwenda gye tutwala ebbanga lino mbadde nditambulamu kano kabadde kakodyo okulangirira wano mu kiberenge wano eri yonna gye mpitidde baŋŋamba nti pulezidenti waffe yakola ensobi naawe omusajja omukyamu ate nga Kawempe North bagambye ate yayokya tuze tutambula ne tugamba nti Kawempe tetondwa. Kawempe tekola ki? Bwe mbadde mbeebuuzaako lwaki mugoba muganda wange ku gulawundi, lwaki buli lwajja obbasaba kalumu mugoba? Muŋŋambye ekintu kimu. Muŋŋambye ekintu kimu nti muganda waffe si muntu wa wansi. Ne mugamba Luswa tukwegayiridde gwe muntu wa wansi genda otukiikirire. Sivudde mu kibiina kyange kya National Unity Platform. Ekibiina sikivuddemu. Ngenda kubeera nga ndi mu kibiina ki National Unity Platform. Naye ku lw'obulungi bwa Kawempe gye tutagala kudda mikono gye NRM ne mugamba nti jangu tununule Kawempe nga tugamba Kawempe tetondwa. If you've never known the true meaning of contradiction, here is your day. Sigenda kuva mu NUP, ngenda kusigala wa NUP. Netwagala NUP ne mikono gya NRM. Ate NUP recommend omuntu. What's going on?
olowooza bino birowoozo bye nga ye oba waliwo abamuli emabega bamuwadde obusente. I mean, okulangira kwetu kwakoze mawulire kuba nkwabadde overtaken by another event, very horrible event of the abduction of our brother, Chairman Nyanzi. But this needs to be paid attention to. This man, nja kwendooza nge wali eringa maliza. Ayinza okuyisa obubi naye mbagamba basobole banyawo kye musazeewo kyengenda okutambula nakyo era akaseera akatali keewala nkakasanga ennaku z'omwezi nga 13. Okay, abadde alangira awo eyo clip eri ku platform ya Galaxy, bagiyita FM, yeah. Then tugenda kulaba ka clip akalala wano ng'ayogera agamba atya. Maybe etandikidde mu bbanga wantu nkakasanga ennaku z'omwezi nga 13 wini nga tugifunye kuba twagifunye dda tugenda kukwata wini eyo tugitwalire pulezidenti waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu. What does that even mean? I mean, what's wrong with this young man? Tugenda kukwata wini tugitwalire president waffe Ssentamu, ate Ssentamu alina gwa recommendinze gwayagala owangule. Like, ogenda kugendayo mu mocking kumusekera mu maaso just in case bw'oba owangudde, which of course tekigenda kusoboka. Okay. What's wrong with this man? Essaawa yonna akabonero kagenda kweyoleka lwatu akabonero kapeke kaliwa akabonero ke kaliwa obudde bwe buno obudde ki kakati mujja kuwulira propaganda mungi ekintu kino banneeka nti bategeeze mbadde ntambula nyeyo mugundi mu miruka gye mbadde ntambulidde ne bagamba Museveni akutaddemu ssente ne bagamba oli ne bampuuga ne bagamba oli ne bano basawo ne banyawo ebyo byonna biteekeddwawo mu abantu bawo bulijjo okwemu amaanyi Luwemba asigale bwomu. Osoma comments abantu bagamba kiwana eno. Osoma comments wano jalabo n'agamba ja president mu kimwakyo. President Museveni yaddako ono muwagizi wa Museveni agambye this is the confidence I want to tell my husband that children are not his. Of course bali mu mocking oyo. Again, this world people change in minutes. Your comment ozo jiraba onazena agamba at NUP divide and win mission accomplished. Mpuga is your president, not Bobby Wine. Onagamba he has another problem. N'abalala bwe batyo. Ojja kulaba ne bw'oteeka poll ku social media abantu tebali ku ludda lwe. Simanya mubalira bino. Nekisoboka bino byali mu kwesookayo. Pulira abantu bagamba Mpuga ani mabega, Museveni ani mabega, nedda. Lwaki obyogera nako? Enjoga y'Olungereza gentera okubagamba egamba nti only a head dog will holler. A head dog will holler. Embwa ekubiddwa ejjinja oba ekubiddwa mu ngeri emu oba endala yeewoowoola. Why are you even making noise about this? If you know tebakuli mabega, why do you even have to shout about it? But because you know what you're doing is not in good faith, you're coming out to do this. This is a career-ending mistake. But what is even more absurd is your continued identification as an NUP member, despite the fact that NUP has already endorsed a candidate in a democratic process you participated in. Had you wanted to run as an independent, you wouldn't have even participated in the democratic process of finding one who would be the party nominee. I want you to stay with me natera okumaliza nkuwe ekirowoozo kyange. Bakimanyi nti omuntu eyaweereddwa kaadi si yawadde alina okuba omutuufu.
eddwaliro lyaffe kuddawo mu nnaku 10. Nekuba nakawala okuwanuka nekuba nakawaza okuwanika ku luhandi bwete kitalo ekitukuvu amaze okuwanika neŋŋamba nti ai Luwemba Luswa Muhammad prayer in the name of the Almighty Allah that I And now it's becoming very dramatic here. Let's try to skip it a little bit. kiddako kuba kusesa nnaku 10 eddwaliro liddewo liyimirire ambulensi zaffe zizo temuli mafuta mujja kubanga mufulu tanka zibeera zeegazaanya people power our power NUP everywhere basawo ne bajjawo What's wrong with this man? eddwaliro lyaffe mulikiikinge ngana kyanjogera ekirala so tekagaana watoba n'omusajja oyo mubwadde bonna eddwaliro eryo teryandikuddewo nga Bobi Wine waali omuntu ayandikambye Ssegirinya eddwaliro bamubanja pulezidenti gambe ng'asasula eddwaliro eryo ne bagaana Nalukoola. It doesn't really make any sense. I won't even listen to that. So what am I saying here? Let me first give you my opinion before I come to that second story. Luwemba Luswa, you're making a very, very career-ending mistake. And I don't know if you've got advisors, nebali muku advising abubi. But hey, this is you, Choyaga Dokola. Luwemba Luswa, simanyi, let's normalize having people to advise us. Nze siri ntandikira nkomerero ya kumanya. Nange nyinabe nebuuza konzire omusomesa wange yansomesa high school nemuga ngenda kukola kino olowooza kinaga kino okola bwoti nengende w'omulala mukwano we nemugamba kino ne bampabula. Let's normalize okuwabulwa. Wali 2026 is coming. Wandibadde ogamba okay engage sifunye card eno kangende kubwa councillor Ssegirinya Muhammad teyava eri n'afuuka member of parliament. Yali Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando ngali akuba ku ssimu. Era Ssegirinya okugenda mu parliament yasikiriza nnyo, yawangulira abantu bangi. Ye wakwadde obuwanguzi bwe bwali bubwenga ye ng'omuntu naye bwaliko abantu abalala abaasanyuka abaali abakubi b'amasimu ku radio abakubi b'amasimu ku radio mu shows ebyobufuzi Makolo Kavuma waliwo Sseruganda Ekibibi n'abalala bonna bonna abaakubanga. Eyo gye yava n'avuganya ku bwakansala n'afiirwa n'addamu gye yava n'afuuka MP. You would have thought about that. Kikujjako ekyokuvuganya ku bwakansala n'ojja ng'oli mu party structures ezikukirizaamu. Wala abantu abaali baagala Ssegirinya abakyayagala ebintu yali akola bisigale nga bigenda mu maaso nga beeteefuteefu okubifandinga, nga beeteefuteefu okuteekamu entuuyo zaabwe bakwate akasente bakasindike. Ozze mu cheap politics, personal gain, ozze mu bintu by'okuzannyisa. Simanyi na kumanya. Wandibadde osigala otambuza ebintu bino nga ggwe omusigire ow'ebintu bino byonna byonna. Naye kati abantu abamu abaali baagala Ssegirinya olw'ekyo Bobi Wine kye yamukolera kati abamu bakulabanga complete clown, diikuula, joke. Lwaki weeteeka mu kifo kino? Olw'okuba waliyinza okubeerawo omuntu akwadde akasente? Kigasa ki ddala? Okulya ensi n'ofiirwa omwoyo gwo kigasa ki? Obadde ogenda kubeera muganzi gyo teri abadde takwagala. Abantu olwakulabanga buli kasanga buli muntu wakwagala olw'ebyo wakola nga muganda waffe akyali mulamu. Akaseera kano osazeewo Museveni asobola okunzannyisa. It's wrong, my brother. It is really, 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 really wrong. Wake up from the slumber. You shouldn't be playing this drama and comedy. Bino bikyamu. Abakuli emabega bali mu kukozesa nsobi. Oteekeddwa okubanga osigaza ng'otambuza legacy ya muganda wo. But you don't. Ekifo kya parliament buli muntu abali tagenda mu parliament. Mwagenda mu kuvuganya nga mulimu abantu bangi abalina obusobozi n'abamu okukusinga. Bangi nga bakusinga. Olabe yakwata ekyokubiri. Muganda waffe Magala Umaru akonsidinga n'agamba tugende mu maaso. And how about you?
olinganga abanji abantu olwekyo kyewakolera muganda ffe wakikola obala kifo kya parliament and God forbid, I hope not so. Oba wakikola ddala mutima gw'omuyambi. Manyi byanjawulo. Waliwo okukolera omuntu ekintu n'omuyamba omuntu oyo ng'omuyamba such that enkyo omugambe bulijjo sikuyamba nange nnyamba. Oba okikola kubanga omutima gwo bwe gutu bwe guli essanyu olifunanga abantu balaba bafunye akamwenyumwenyu ku matama. Kati bino wabimanya wafunako report n'otegeera nti muganda affe ayinza obutasima n'ogamba kamwekwate kankole buli kimu ng'olaba kati otubanja obuwagizi. Ekyo bwe kibanga bwe kito bwe kiri eno video kimmanyi ogenda kugiraba. That is the height of selfishness. It is mean and you should be ashamed of that if that's what you did. But if that's not the case, then go back to the ground, build from scratch, and then be able to rise in ranks. Fena tutugenda gena mu parliament. Mordecai Mulisa sagala nchifo kya bukulembeze. I am not into fan of elective politics. That's not my thing. Naye ekyo kyalibadde kyangu nnyo omuntu okutegeera nti fena tugenda kubeera bakulembeze. Osobola n'okusiga ng'osabinga mu kapasite n'oba tofuuse kansula ng'osigaze okyalina contacts z'abantu abamu nno ku bantu abamu bayinza okuba abakuli emabega bayinza okuba bali mikwano gya Ssegirinya contacts yakulekera, but they're making a mistake. And I understand when emotions take over, reason takes a back seat. Sometimes logic and reason takes a back seat when emotions override. But we are reminded over and over and over again to always grab this man called reason and logic and bring them back to occupy the driver's seat. Because emotions are always leading us to catastrophes. My brother Luwemba, this is a mistake. This is a mistake. But if that's what you want, please do it. Look, amateeka kuchikola absolutely. Olina omusango gw'ozizza tewali. Olina amateeka gomenye nedda. Oli waddembe okukikola ye. Mu common sense kikolebwa nedda. Lwaki omaliza we contradicting the president wange Kyagulanyi NUP everywhere NUP naye ndi independent. Like what the heck? Katuveeyo. Anyways, mbadde gamba nti oyinza okubeera olaba eno video simanyi obadde okubeera ku mawulire g'e Uganda okubulira muganda Bobi Wine yakwatiddwa mukulu we kubayita chairman Nyanzi. Oyinza okuba kitegedde. Bw'oba tewakirabye osobola okuddayo ku YouTube channel video nagitaddeyo osobola okugiraba. Naye wenkoledde video eno abadde akyali mu buwambe. Abamu ku basimatuse ye deputy spokesperson amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro. Naye yabadde agenda kukwatibwa. Akaseera kano Bobi Wine atusaba okubeera nga tetweswirayo gwa naggamba mu kintu kye bayita okutaasa eggwanga lyaffe. Bagenza okukyalira olunaku lw'eggulo bagenza okukyalira Dr. Kizza Besigye mu kkomera ne batasobola kumulaba. Bobi Wine atukubiriza okubeera nga twewaayo okulaba nga twenyigira mu kutaasa obulamu bwa Dr. Kizza Besigye ne bannaffe abali mu makomera g'e Uganda abaasibwa olw'endowooza z'ebyobufuzi. We were not able to see Dr. Kizza Besigye because we were told he's very weak. He's not able to leave bed unsupported. But we saw Haja Obedu Tale. We also saw Bobby Young. They are in high spirits. They told us that Dr. Kizza Besigye has been on a hunger strike since Wednesday last week. He's increasingly becoming very weak, but he's strong. He sent us a message. He told us to fight not just for him, but for all political prisoners, especially those that are still incarcerated illegally, those that were sent to prison by the military court. He sends you positive energy. He says, fight on, don't give up.
we also were able to learn that Mr. Baryomunsi, Museveni's minister, went to see Dr. Besigye yesterday. Dr. Besigye was shocked to see him. He did not speak to him. So whatever Baryomunsi is telling the nation are his own words, but not coming from Dr. Kebi. To all of you Ugandans, don't leave this to politicians. This Absolutely. Bino ebintu ebikwata ku ggwanga lyaffe tetubirekera bannabyabufuzi bitukwatako mukwano. He's actually dying. Dr. Besigye is in a terrible state. He cannot leave his bed. Haji Obeid Lutale told us he collapsed this morning when they were trying to carry him out of bed. So he's in a terrible state. He's dying. You saw how Ssegirinya died. We will not forgive ourselves as Ugandans if Besigye dies when we've not put enough pressure. So tetugenda kwesonyiwa nga bannayuganda singa Besigye afa nga tetaddewo kazito kamala. Don't leave this to politicians. Tobirekera bannabyabufuzi. Museveni's son saying Museveni ng'agamba Besigye will either leave prison okuva mu kkomera in a coffin or after kneeling down to Museveni. Ateekeddwa okufukamira yeetondere Museveni oba kabe kasinga agenda kufuluma ng'ali mu sanduuke. So this is upon all of us to save Besigye. You've saved me before. We can save Besigye and gamba kino kiri eri ffenna okutaasa Besigye. Mwantaasaako kati ke kaseera naffe tutaase Besigye. All these other political prisoners. And therefore, for the good of this country, Alisa Alaso, not just for the sake of those of us in the opposition, for the entire good of everybody, including the oppressors themselves, they need to get Dr. Besigye out of this place alive, not as a dead body. Because as Ugandans, we will not accept Dr. Besigye out there as a dead body. We want him there as a human being, a citizen who was committed to prison when he was alive and well. And also the prison authorities should stop being conspirators in breaking the law. How can the Supreme Court of the land tell you that this is an illegality and you continue to hold people like that? So absolutely. We warn them, we caution them. If they want us to beg, some of us are already begging them to have sense in their heads and get these people out before it is too late. Exactly. Alisa Alaso bw'atyo bw'agambye. Hey, ndowooza owulidde bulungi ebirowoozo ebiveeyo. Waliwo abantu b'endaba ku mikutu bwe tubijjamu kuyomba, kwevuma, ebitakola makulu. Tojja kunsangamu ebyo bintu. Simanya bano beevuma, bano beekola ki, tojja kubinsangamu. No, that will never happen. Mbalaba abantu buli kasa babeera mu ebyo. Tobulira mwoyo katemba okwevuma, kwewemula. Omulabe waffe ali omu yakwata Besigye n'amuteeka mu kkomera, yakwata Bobi Yang. Atulugunyizza abantu n'abawamba n'ababuuza n'abatulugunya n'abatta. Ye mulabe waffe. Abalala background noise era nkusaba bw'oba osobola mukwano byesonyiwe olaba omuntu ngazze ng'ageza kukuteeka mu bintu ebyokkaayana ebyokuvuma n'okwemula abantu byesonyiwe. Sigala ng'okyali cohesive and coherent mu kwogera, reasonable mu ndowooza, okuzimba eggwanga. My name is Mordecai Murisa. Kansuubire video eno ekunyumidde oba ogizeemu oba osobola okubeera ng'ogitambuza. Alex Luswa Luwemba kansuubire nti enaakutuukako. Kambaleke ate mbeere nga mbasibula. Tunaaba tuddingana olunaku olulala. Genda maaso n'okubeera ng'oteekako subscription ku channel mu ngeri emu ey'okulaga okusiima olw'ebyo ebikolebwa ku mukutu guno. Nze Mordecai Murisa nkwagaliza okubeera obulungi. Nkusaba ogula ekitabo kyange nga bwe natandise nga nnanga. Bakiyita The Odyssey of the Optimist. Mordecai Murisa. Bw'okiteeka mu Amazon. Gwe ali mu ggwanga etalina nkola ya Amazon, osobola okugamba mukwano gwo n'akigulira n'akikuweereza. Alright. Tunaddaba tuddamu ate olunaku olulala. Nkwagaliza okubeera obulungi. Weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.